Amici di Moto.it, benvenuti, anzi bentornati al nostro Motofestival. Siamo a Milano, ad EICMA, in compagnia di un pilota veramente straordinario ed eccezionale, Jeremy McWilliams, che probabilmente molti di voi conoscono perché ha una carriera motociclistica estremamente completa e longeva. Jeremy, thank you for being here, and we're talking about your career and of course about this bike. Parleremo della sua carriera e di questa motocicletta. This is an Indian Challenger. Questa è una Indian Challenger that you use on the King of Baggers, che ha usato nel campionato King of Baggers. Which are the difference between the standard, the normal bike and this competition bike? Quali sono le differenze tra la Challenger normale e la Challenger che utilizza nel King of Baggers? Okay, first things first is we have to lift it a long way for ground clearance. Hanno alzato le pedane, hanno alzato la moto per avere un po' più di luce a terra. So I even struggle to touch the floor. Tanto che lui non riesce bene a toccare con i piedi. It's like virtually just. And then of course we spend a lot of time to help develop the chassis to make the bike more stable for racing at high speeds. Hanno fatto tanto sviluppo per far sì che questa moto diventi molto stabile alle alte velocità che sono concesse in circuito, ovviamente. As you see with the swinging arm, changes that we made to the swinging arm. With the chain. Lots of little upgrades that we developed during the season to improve things, but I mean mainly there was a lot of geometry changes also, mainly here. Ok, the clamps. Quindi dal forcellone fino a un sacco di miglioramenti, di cambiamenti come le piastre di sterzo, il manubrio, il handlebar, of course. And it's a very, how can I say, crowdy. C'è molto affollamento su questo manubrio. Well, you know, when you look here, I can increase and reduce lots of things. We got launch control, we got pit limiter. Launch control, pit limiter. A few things that I can't really talk about. un sacco di cose che non puoi neanche dire sostanzialmente. It's so different from a normal bike. You use a 250, 500 two-stroke, and the MotoGP, lots of bike. Is it so different? Jeremy ha utilizzato le 250, ha vinto anche ad Assen, you won ad Assen, of course. Ha utilizzato le MotoGP, la 500 a due tempi. È così difficile, è così diversa questa moto da quelle che ha già guidato? To be honest, it's completely different. You know, it's 290 kilos, so I've never ridden anything that weighed so much, and that's what the series rules donate, that we have to run a 290 kilogram because the Harley is also heavier than Indian. Okay. So we have to add. I would translate. La moto è molto differente perché innanzitutto per le regole del campionato King of Baggers deve pesare 290 kg. And of course then, you know, adapting to this style of motorcycle to race is quite different than racing a 250, like you said, or 500 cc. But you know, we're kind of limited because we have to run a lot of stock parts, production parts. We can't just change the complete dynamics of the motorcycle. A lot of it has to remain as standard. Deve ovviamente rispettare anche la presenza di tante parti di produzione rispetto alla moto originale. But what about the tracks? In the USA, the tracks Daytona, and are they so different from the European tracks? Not really. I mean, Daytona is a little different because of the banking, obviously, but this bike works really well at Daytona. You know, we were clocked at 290 km per hour or something, you know, in Daytona. Gli ho chiesto se sono molto differenti i circuiti sui quali ha corso negli Stati Uniti, ho detto no, non tanto differenti, a parte Daytona dove grazie al banking si sfiorano praticamente 300 km all'ora con queste. How many CV, what is the power of this engine? I can kind of tell you around about, but we're making more than 175 horsepower. Gli ho chiesto quanti cavalli abbia e lui mi ha detto non posso dirvi veramente quanti cavalli ha, ma circa 175 cavalli. With like 160 Newton meters of torque, so it's... E 160 Nm di coppia, ragazzi, motore veramente incredibile. Yeah, and you know, we were discussing one of the really fine attributes about this is how it gets away off the line. You know, we have a 0 to 100 km per hour launch time of 2.4 seconds, which is faster than Superbike. Praticamente riesce ad andare
in accelerazione sostanzialmente più veloce di una superbike. That's incredible. Jonathan Ray didn't believe me, but Jonathan Ray non gli credeva, ma è così in questo caso. So, you won at 58, if I don't miss, ha vinto a 58 anni la gara anche, grande, la gara, young 58. la gara di Daytona. What are your projects for the next season? Anzi, the future seasons. You know, I also raced at the Northwest 200, which is a road race. I had a pretty good year. I was on the podium 3 times in May this year. So I'll probably return to the Northwest 200. And I also have other projects with another manufacturer. I'm a test rider for KTM. Okay, vi ho chiesto quali sono i suoi progetti futuri perché ovviamente ha una longevità agonistica incredibile, continuerà a correre alla Northwest 200 che conosciamo tutti per essere una delle road race più famose del mondo e continuerà ancora a sviluppare le moto KTM, KTM. Yeah, and I've just renewed my contract with KTM, so I'm working on all of their street products. So it's a job that I've been doing for quite a number of years. And some racing thrown in, so they're quite good to me because they say, okay, yeah, you can go and race a little bit if you want, but please come back. Cioè lui continuerà a sviluppare i prodotti KTM e nel frattempo cercherà di infilarci qualche gara ogni tanto, gli diranno, beh, fai la gara, vai tranquillamente a fare una gara ogni tanto. Thank you very much, Jeremy. It's a very incredible career and nice standing. Nice to meet you, nice to talk to you. See you on the track. Rimanete con noi, ciao!